Я очень рада приветствовать вам сегодня нашего гостя, человек, который, придя в этот бизнес с минимальными возможностями, со стартом $100, заработал большую сумму, сумма больше $500 тысяч. Человек, не имея опыта работы в сетевом бизнесе, то есть построении команды, не имея опыта работы в трейдерстве, он не знал вообще, не был в этой сфере, но ему понравилась идея. Благодаря тому, что его зацепила идея, он начал строить этот бизнес. Сегодня человек за 10 месяцев нахождения в этом бизнесе, он заработал больше $500 тысяч. Встречаем нашего гостя. Амин. Good evening, everybody. My name is Alicia Gapoeva. I am very happy to introduce you the very guest of our company. He's earned more than $500,000 with no experience for 10 months. Please, our guest. Hi, hello everybody. I'm happy to be here. Happy New Year to everybody. Добрый вечер всем. Всем Нового года. Поздравляю вас. Очень счастлив здесь быть с вами. Okay? Right. Thank you, Alicia. Can I continue? Who's my interpreter? Sure, yeah. Happy to meet you. Who's the interpreter? What's your name? Alicia, можно? My name is Amina. Hello. Should I ask Alicia to continue? Good. Okay. Yeah. Alicia can continue saying anything she wants to until she's ready to let me continue, then I will do it. Okay. Alicia, можно я продолжу, или вы хотите что-то сказать? Нет. Мы во внимании. Okay. We're listening to you. No, like she doesn't want anything and she has nothing to say, so we're listening to you. All right. Okay. Now, I have been with RoyalQ for 8 months, and I would like to share with everybody what RoyalQ has done for 8 months and what is RoyalQ's what they call that what would be RoyalQ's potential in 2022. All right, this is what I want to share today. Okay. Я хочу со всеми поделиться, что я работаю на эту компанию с RoyalQ уже 10 месяцев. И я хочу поделиться, чем порадует нас RoyalQ в 2022 году. Okay? Right? 8 months, right? So now, RoyalQ is number one. Everybody need to understand that RoyalQ is going to continue to grow and going to be very, very big in 2022. Right? Why? Simply because now is the real time when everybody start to get excited about RoyalQ. At the beginning, they were just looking and seeing. Now we have more than 500,000 people already activated. Все должны понимать, что RoyalQ станет самым первым в этой сфере. Эта сфера вся растет уже, сейчас уже более 500 тысяч человек узнают об этом, и вот начинает все это уже расти и набирать обороты. Okay? All right, okay. So let's see my journey since this thing. Let me share my back office. Я хотела бы поделиться с вами, как я начинаю. Sorry? Can you ask Alicia to make me host? Make me co-host? Make you what? Sorry? I need to be co-host. I want to share screen. She need to make me co-host. Нужно сделать организатором. Да. Он хочет поделиться скриншотами с вами. Все, он соорганизатор. Yeah, it's done. Okay, done. Yes, I saw. Right. You know, I would like to, Mina, you tell everybody, in any organization, in any particular field, if somebody earns, there's some noise in some of the background. If somebody earns a 6-figure income, more than 100,000 a year, it is really considered a good. That means the person is earning well and is quite successful, right? That's right, yeah. Вот спрашивают у нас, если вот мы зарабатываем больше $100 тысяч в год, это же бизнес считается успешным?
So again, whether it's network marketing, it's insurance, it's car sales, or a position, a job, if somebody earns 100,000 a month, 1 year, is good, right? But let's look at what RoyalQ has done for me. Если человек зарабатывает 100 тысяч долларов в год, это хорошо, правда? А теперь давайте посмотрим, что я заработал за год. Right? Number one, let's look at the team size. Now, at this point, as we are talking, we have, there are already 70,041 people activated under our team. На данный момент, если мы говорим о командной работе, у меня 70 041 человек активировано в команде. Okay? I only have 21 activated directs because I like to work with the teams. I don't add more directs, right? У меня 21 личник, как вы можете наблюдать, и вот я люблю больше работать с командами, чем с личниками. Okay. Right, so income. This is my regular income. But what I want to highlight, what I want to highlight is 560,000 in 8 months. Вот это прибыль, то, что вы видите на экране, 560 тысяч долларов, это за 8 месяцев прибыль, ребята. Right, so we're talking about, remember I said earlier that even if somebody earns 100,000 a year is good, right? Now, RoyalQ have given me 5-year income in 8 months. If we talk about 100,000, 100, yes. Если, помните, мы говорили, то, что 100 тысяч долларов в год – это хорошо. А вот посмотрите, вот у меня уже за 8 месяцев это уже в 5 раз можно умножить этот результат. Right? I'm sharing this just to show how strong our compensation plan is. This is 100% network income, not my trading. Я вам это показываю, потому что хочу вам показать, как сильна компания и как сильна наша стратегия. The compensation plan really is created to benefit the networker. Очень хороший потенциал для нетворкинга данной компании с RoyalQ. Right? Now this is, on the other side is our robot. Whenever our robot have a trade profit, right, the company receives 20%. From the 20%, the company keeps 6% and share with us. У нас работает... Okay, can I? No, continue that. Explain that first, just give them, they know it, but just share it. У нас работает робот. Каждый раз, когда робот зарабатывает 20%, 6% делит. Okay, done? Right? Now look at this. Just the share of team, all the team under me, when they get profit, the company gets something and the company gives us some. Just the trade profit alone is 138,000 in 8 months. This shows that the robot is doing a good job. Вот посмотрите, это 138 тысяч долларов, это просто это робот, который раздал это на командную работу. Это доказывает то, что робот хорошо работает. Okay, done. So team quantification alone is 138,000. И это просто командная работа. Просто командная работа. Right. So we know that the compensation plan is strong. 560,000 comes together with the thing, and the robot is also doing a good job. The robot is also getting profit for our trader. So we have got a very strong compensation plan and a very strong project. Таким образом, мы можем понять, что у нас очень сильная, подчеркивает,
спикер. Очень сильная команда и стратегия. И робот показывает, что очень хорошо работает, учитывая прибыль команды. Right. So now that we see, okay, compensation plan is strong. Now I am your team member. You see directly from my back office. So this is really this is real true income, not somebody you don't know from the internet. We take screenshots, but I show you directly and exactly what we have, right? И это не какая-то прибыль, как вам кто-то сомнительный дает. Это реально, я с вами работаю, мы вместе работаем, и у нас прибыль от этого бывает. Right. Okay. Now, on the other hand, now what about the future of the company? How strong is the company? We need to know this so that we have confidence when we want to continue with the company. Что насчет будущего компании? Нам нужно знать будущий потенциал компании, чтобы быть уверенными и работать дальше. Right. Now, RoyalQ has, like I mentioned, more than 500,000 people activated now, right? So this year, 2022, 500,000 people minimum are going to renew their robot fee. Да я не могу сразу 33% делать. Johnny, I'm sorry, there was interruption. Sorry. Okay. No problem. 500,000 people. That means that just to explain that there are 500,000 people that are going to renew their robot fee in 2022, right? That means for every renewal, the company receives 120 USDT. The company share is 40, and the rest is kept there. The rest is for the network. So $40 USDT 1% renewal is for the company, times 500,000. The company is going to receive 20 million USDT just in profit, just in active renewal. So this is what it shows why the company would be very strong and get stronger in 2023. Okay, 2022, moving up 2023, yes. 20 millions for RoyalQ, right? Just making sure. Yes, 20 million for life. Yes. У нас уже есть 500 тысяч подписчиков, которые с нами работают с RoyalQ. И вот у нас в новом году будет обновление. 1% будет отправлен на содержание данной программы, а все остальное, 20 миллионов, пойдет на вот компанию RoyalQ. Просто вот это вот то, что они уже участвуют, просто за эти 500 тысяч людей, которые участвуют. Такой процент будет. Okay? Right. So when we know that the company is going to be strong financially, we know that the company will continue for a long time. Also, this is only the renewal. We're not talking about new signups, and we're not even talking about the trade profit. So the company has a lot of money. When a company has a lot of money, they are very strong and they're very stable. Это мы говорим просто про обновление. Мы не говорим про новые подписки, мы не говорим про новых участников. Мы это говорим просто про обновление вот в этом новом 2022 году. Это доказывает то, что у нас очень сильная структура, очень хорошая база для дальнейшей работы в RoyalQ. So now, the other one thing is that RoyalQ will grow this year. Just now, there are 500,000 people. Even if one person brings 1 year, RoyalQ will become 2 million people. So the bigger the company is, the stronger the company is, the better for us. В этом году компания будет намного больше расти, быстрее будет рост, и чем больше компаний, тем лучше для нас. Если в начале года у нас 500 тысяч, у нас уже к концу года может быть 2 миллиона человек. Okay? So there are going to be maybe 1.5 million people, new people joining RoyalQ. I would like to ask the team, how many would they like to have in their Russian team?
whole of Europe is not really started. So it's your opportunity now. Европа еще не начала, и вот в этом году может быть добавочно 1,5 миллиона новых участников. Я хотела бы спросить мою русскую группу, сколько вы хотите, чтобы у вас было добавочно людей в этом году? Какая у вас цель, ребят? Right? So now, what I have done, how did I build a team of this big size, right? Of 70,000. Because I constantly do training and I constantly do Zoom with the teams, right? So as they want to grow, they need to make sure that the team members are properly trained, especially everything about RoyalQ. Как я вот достиг результата, как вообще я работаю? Я очень часто провожу зумы с моими командами, это очень важно. И это важно, чтобы они знали все, что они делают, и они были натренированы, чтобы у них была информация. Okay? Right. So another one thing which we need to tell people is that I'm going to share a set of slides, something that I show people why people succeed and why some don't succeed. Okay? I'm going to share the slide, and I also use this part of this as my training. Я хотела поделиться с вами скринами и объяснить, почему некоторые добиваются хороших успехов, а некоторые не добиваются успехов. Okay? Right. Now, on the other hand, remember that, we carry the flag. I founded Team 123. So our presentation is based on this. All right. Number one, I'd like to share something about close. Вот, я хочу вам представить презентацию и рассказать кое-что про close. Ну, закрытие переводится, но это аббревиатура. Why are we talking about close? Because close always means done. Близость. Right? People like to close a case. People like to close a deal. So close is done, right? So that's what we want to talk about today, right? Number one, we must always, no matter personally or as an organization, we must have a mission, right? Our mission in Team 123, our mission is to help willing and teachable individuals come to to gain financial freedom using 3 pillars. So that means we talk about we want to train, but people must be willing and people must be teachable. Then we have the way to teach them how to get financial freedom. That's our mission. Okay, can I? So наша миссия является Yes, близость. Yes. Наша миссия является близость. Нам нужно всегда обучать тех, кто хочет быть обучаем. И проблема некоторых людей в том, что они будут недоступны. В таком случае вы не можете их обучать. Но желательно всегда быть на связи, желательно всегда протягивать руку помощи, когда человек этого хочет. И вот в команде 1, 2, 3 у нас миссия быть на связи и быть доступным. Okay? And our vision is to raise a community of financially free individuals who will be ready to be a blessing to the world. We want to help as many people as possible to come to financial freedom. Второе, у нас визуально должно быть понимание того, что как у нас эта прибыль достигается, и вот нам нужно помочь понять людям, как выстраивается их прибыль, как они ее получат. Okay? So, our purpose is very clear. Our purpose is financial freedom. This is actually, whenever I talk to people, I tell people my product is financial freedom. This is my product. Cool. Какова наша цель? Наша цель – это финансовая независимость. Когда у меня спрашивают, что у тебя за продукция, я им отвечаю, моя продукция – это финансовая независимость. Yes, because Robot, RoyalQ and all this are platform. But what we all really want is financial freedom. Isn't that true? Yeah, sure.
Мы, конечно, все работаем с RoyalQ, но цель-то у нас одна, нам нужно быть финансово независимыми. Разве не так? Okay? Right? So once we understand that we really want financial freedom, we need to have a platform or we need to have something in us that gives us that energy to do it, right? Now, number one, let me just continue with this. Our core values, we are always in style, right? Serving, teaching, yet learning every day. So I serve, I teach, and I also continue to learn every day. Cool. Вот однажды поставив цель финансовую независимость, нам надо как-то ее достигать. Наша стратегия – это стиль. Первое – это помощь, второе – это преподавание, объяснение информации, третье – это время, четвертое – это обучение, и пятое – это ежедневность, стабильность. Okay? Right. Okay. Yeah. We have a plan. Our plan is to show people in 24 weeks how they can have a change in their financial system. All right, in 24 weeks, properly guided teaching. Наш план обучать наших учеников, которые хотят быть финансово независимыми, показать им, что в 24 неделях как их доходы будут расти и как они будут изменяться. Right. Okay. Now here, but another one thing is if we want to ever be, when we want to be successful, we must have a plan, we must have a purpose, and we must have principles to guide us. Without principles, we do things without direction. И вот мы yeah, that's right. И вот уж раз мы поставили себе цель быть успешными, финансово независимыми, нам нужен план. И план без каких-то принципов – это не план. И он это будет неуспешным планом. Поэтому вот 3 принципа, которого мы придерживаемся. Okay? So we abide by 3 principles. One is principle of longevity. Focus on the things you can control. Those things that are not in your control, don't even talk about it. Forget about it. Just focus on the things you can control and do what you need to do with the things you can control. Okay. Первое – это стабильность. Надо фокусироваться на вещах, которые вы можете контролировать. Если это что-то нереальное, то вообще даже не думайте об этом. Самое главное, чтобы вы могли это контролировать. Right. Second, principle of effectiveness. Do not confuse activity with accomplishment. Many people have a lot of activities. They have so many meetings, so many talking, so many Zoom, but they have no accomplishment. Then maybe their presentation is wrong. So don't confuse. As long as there's activity, there must be accomplishment. If there's no accomplishment, check again. Maybe your presentation is wrong. That is why we have the principle. When you have this principle in place, you will know. When you are not getting your result, something is wrong. И второй принцип – это эффективность. Смотрите, если вы проводите встречи, много разговариваете, но нету эффективности, если нету какого-то результата, значит, где-то ошибка. Надо возвращаться и смотреть, где же моя ошибка, и все это зависит от эффективности. Обязательно должна быть эффективность чего-то. Okay? Right? Yeah. And principle of maximization. Principle of maximization say measure and monitor what matters most. You need to measure, you need to check how you are doing. If you want to get to V2, you must make sure that you have your 3 directs and running. If you want to get to V3, you must make sure that your 3 V2s are running with you. So that's when you measure and you monitor. What's important, you have to always constantly check. That's principle of maximization. И у нас далее идет принцип максимизации. Если вы вдруг идете в YouTube, вам нужно быть уверенными, что 3 ваших V2 уровня за вами следуют, иначе это будет неэффективно. Вы должны быть командой. Done? Right. Right. Okay. Now,
why this is something which we always place and we tell people: success does not respond to wishes or good intention. No matter how good your intention is, no matter how much you wish, success will not happen. Success can only happen if you have a specific purpose, backed by a specific plan, and specific principles. That's why we have principles, we have a plan, and we have purpose. Without this, you cannot succeed. Каким бы вы ваши намерения не были бы, какие бы прекрасные ваши желания не были бы, успех от этого не зависит. Успех зависит от целей, плана и принципов. Принципы — это наш компас. Мы им следуем. Right? Right. Okay, so this is in the 24-week plan. Before we start even training, we talk to people about close. Right? Right. We explain what everything stands for. C stands for conviction. You know, if you do not have, can you explain conviction? In close, the C would stand for conviction. Yeah, sure, I can. Смотрите, вот 24 недели, которые мы обсуждали ранее, в нее входит наш close, это близость, о которой мы говорили. К — это убежденность, на английском conviction — это убежденность в чем-то. Okay? Yeah, so we're talking about close. That means you want to close this deal. You want to know exactly how I can do this, right? So the C is conviction. Some people will say commitment, confidence, all that is good, but conviction is the thing that really, really you must have. Once you have conviction, you will, you see, because why? Without conviction, when you remove the conviction, you are left with lose. That's the reason why many people lose. They have no conviction. Некоторые люди называют это самоуверенностью, стабильностью, но нет, это убежденность. Если у вас нет убежденности в чем-то, это что-то, которое плавает неопределенно. Поэтому это очень важно. Okay? Right. So, if we have no conviction, we will be left with lose. And then once you have no conviction, you actually do things without meaning. That's the truth. That's why you lose. Right? Без убежденности мы проигрываем. И вот у нас следующее lose, потеря. Мы теряем что-то, если у нас нет убежденности. Okay. Now, once you have conviction, the L will stand for why. The other one thing we want to say, why is conviction so important? Because conviction will produce a vision. Vision will produce desire. Desire will produce your focus. And once you are focused, you automatically have commitment. That's why conviction is so important. Так почему же убежденность так важна? Потому что это продуктивно. Когда мы в чем-то убеждены, мы можем это визуализировать. Визуализация рождает желание. Желание рождает сфокусированность. И фокусированность рождает убежденность. Right? Now, once you are convicted, the next thing, L will stand for learn. When you are convicted and when you really, really think that this is what I want to do, you will automatically want to learn. Everything you need to know about the business. Буква L стоит за обучением. Обучение всегда важно, чтобы добиться успеха в той или иной сфере. L – обучение. Yeah. So learn everything about RoyalQ. About RoyalQ, how to register, how to fund my account, how to activate my robot, how do I register the exchange. These things may seem simple, but you need to learn and you need to know it exactly so that you can teach the others. Что нужно сделать для того, чтобы добиться успеха с RoyalQ? Вам нужно учиться, очень много учиться. Посмотрите, как делать регистрацию, посмотрите, как активизировать робота. Это все нужно для того, чтобы потом уже учить других тому, что научились вы. Right? Yeah. How do I create API? Right?
So, and all these What's things, API? API is where they create the API to join the robot with the RoyalQ, Okay. with Binance, right? Как All создать? these things. Yeah, just wanted to remind them all these things must be internalized. Okay. Также он потом добавил то, что надо посмотреть, как API создавать тоже. Он просто хочет вам напомнить, что это ведет к успеху. Okay? How to create, how to bind, how do I start my trading, how do I select my trading partners, how do I set the strategy, how do I format, what format do I follow to set my strategy. All these things need to be learned. Как работать с роботом, как создавать аккаунт, как продавать, стратегию, какого формата таблицы должны быть. Всему этому вам нужно учиться. Okay? Where do I see my trades? Some people still don't know where to see the trades. Right? Where do I see the reflection of my profit? Where do I see my profit? What is fuel fee? This is something many people still cannot explain. All this need to be learned. What is the compensation plan? And how do I rank up? These things are important. All these things need to be learned, need to be internalized. If you want to succeed and you want to become somebody who people really want to respect and follow, you need to know all these things so that people ask you questions you can answer. Вам нужно знать, как поднимается ранг. Вам нужно... Некоторые люди даже не знают, как посмотреть свою торговлю, как проверить, как у них идет рост прибыли. Чтобы все это потом, всему этому обучать других, вам нужно всему этому учиться самому. Right? Yeah. So now, learning is something that we don't stop. We need to continue. These things are normal. We tell people, just that learning is something that you need to continue to do. We can't stop somewhere. We need to learn, and we don't need to learn everything in one night, but we need to take proper time to learn. Technology moves fast. If we need to learn about RoyalQ, we should learn regularly and really properly. Everything we need to know about RoyalQ, right? Обучение должно быть частью вашей жизни, это развитие. Учиться нужно каждый день, учиться нужно постоянно. Но для обучения тоже выбирать нужно время, чтобы запоминалось лучше. Okay? Right. Now, when you already learn everything, then you organize yourself. Exactly like what Alicia do and Zalim do and all that. You organize yourself, you have Zooms, you meet people, you start planning. Because after you are convicted, then when you learn everything, then you start to organize yourself. This is the sequence that will help you to be successful, right? Convicted, learn, then organize. Окей. После того, как вы уже обучитесь многим вещам, вы уже будете способны создавать зумы, организовывать зумы и организовывать встречи, и это уже поможет вам быть более организованным, организовать вашу работу. Но это все идет только после обучения, и, соответственно, обучение только после того, как вы будете убеждены в своем деле. Окей? Right? Only after that, then you start to sell. И только после этого вы начинаете продавать. And then you earn. И после этого, соответственно, зарабатывать. Right? Too many people are failing because they have the whole process wrong. They start selling without conviction, without learning, without organizing. And they cannot earn the way they should. They earn a little bit of money, and then when a little bit of challenge, they give up because they haven't had conviction. They're not yet learned. They're not yet organized. They just want to sell, and you cannot sell. You can sell a little bit, but you cannot sell and make a big success from it. Много людей прогорают, потому что они неправильно работают. Они начинают продавать, не будучи убежденным, не будучи обученным и не будучи организованным.
Вследствие этого продажи быть могут, конечно, но это все равно, это будет немного от количества, которое вы могли бы заработать, если бы вы все это знали, если следовали всем принципам нашей работы командной. Okay? All right. Okay. So that's all I wanted to share with them. That you know what, at the end of the day, first thing that you need to close is you need to close yourself. You need to close on yourself that this is possible. Whether it's financial freedom, it's possible. You need to be sure. When you are 100% sure that you are, or it's possible that you can be successful, right? Then only you start to have, once you're convicted, you will learn everything you need to learn about RoyalQ. Then you organize yourself, then you start selling. What do you sell? We do not sell a robot. We are selling an opportunity. Чем мы занимаемся? Мы не продаем робота, мы продаем возможность. Чтобы быть финансово независимым, сначала нужно всему учиться, сначала нужно себя организовать, и только потом закрывать продажи. Right? Why are we not selling a robot? Because a robot is just a product, but everybody wants to have financial freedom, right? Financial freedom, if you want to get by trading, your capital need to be very big. Робот right? But most people have more. No, you continue first. No, sorry, continue. I thought you are done. Okay, sorry. No, it's okay. It's okay. You can do that. Just tell them that, we are here for financial freedom. Most of the people want to have financial freedom. So whenever, once we understand everything, we know that the robot works. We know that's good. But the truth is the robot cannot give you financial freedom, because trading, to have a high return from trading, you need capital, high capital. Most people don't have capital. That's why they come for financial freedom talks. So if they have money, they don't need this, right? So that is why we need to know what people want. People want financial freedom. We need to understand the compensation plan and share with it properly. That's when you will have a lot of signups and people will know that your business is real. Мы не продаем робота, мы продаем возможности, как чуть раньше говорилось. Имение робота не значит то, что у вас будут высокие продажи, то, что будет прибыль, то, что вы сможете людям помогать быть финансово независимыми. Для финансовой независимости вам нужно работать. Также нужен капитал. Также нужно следовать плану. Okay? Right. So my advice to people is always, don't worry about your trading capital. Even if you are you don't have much money to start the business and start to recruit people, start to introduce people to the business. As you make money from the network income is unlimited. Trading income is limited because of our capital. So concentrate on the unlimited so that you put money into the trading and increase that also. Продажи ограничены, но ваша работа и ваши подписчики и ваша команда, это количество не ограничено. Поэтому вам нужно разработать план и работать, чтобы... Не волнуйтесь насчет капитала, кстати. Если даже небольшой капитал будет, если у вас немного денег, ничего страшного. Это очень хорошая платформа, интернет и нетворкинг, очень хорошая платформа для того, чтобы реализовать себя как успешного трейдера. Okay. We are networking. Networking, the real thing we need to know how to do is team building. Product knowledge, we must have basic. We must know that the product works. We know how to hook up the robot. But product knowledge is not the thing that's going to make you successful. What is going to make you successful is if you know exactly how to do team building and build your team accordingly. В нетворкинге очень важна командная работа. Нам нужно знать свой продукт и чем вы занимаетесь, но вот основные знания командной работы помогут вам выйти на новый уровень. So,
I started our training session with close. Now that we understand that we need to have conviction, we need to learn, we need to organize, and then we sell, and then we earn. And now also we know what we want to sell. Next week onwards, I will do the training on team building. Training on team building, when you said? Next week, because Zalim has asked me to do every Wednesday. Окей. Вот я вот вам рассказал про систему близости, close систему, и рассказал про продажи. Далее он хочет вот рассказать вам про командную работу. Right? So, when you learn, or rather, I know that many people know how to build teams and all that, but you see, because I already have 70,000, I've done some things. I started some momentum. In team building, you need to have a momentum, and you need to have something that will sustain the momentum. That's what I'm going to guide and teach, and for everybody to apply, so that they can have the kind of growth that they want. Я буду вам рассказывать, что нужно делать, чтобы у вас была группа, которую вы хотите. Вот как я добился 70 тысяч вот в командной работе. Okay? Okay. All right. So get excited. We have a very strong business plan. We have a very good company that pays us very well, and we have got a nice future. Because the company is strong, the company is going to continue for a long time. So we are in a good position. Get excited. Let's learn correctly, and let's make this year a special and fantastic year. Right? Right. У нас отличная команда, у нас отличное будущее, и у нас отличные возможности зарабатывать. Так давайте радоваться и продолжать нашу совместную работу. Сделаем этот год офигенным. Right. So, okay, that's all I wanted to share today. I wanted to keep it just basic. And I would like to answer some questions if anybody has with regards to team building or anything they want to know. And then if they have anything else to ask me, they can ask me. They're free to ask. Ну, вот это, в принципе, все, что я вам хотела сегодня рассказать. Это самые основные моменты, с которыми я хотела вами поделиться. И вот сейчас бы я ответила на ваши вопросы. Если у вас есть. Был бы рад ответить на ваши вопросы, ребята. Да, Амина, есть вопрос. Спроси, пожалуйста, когда он только подключился, вообще кто его пригласил, как он начал первые шаги строить в этом бизнесе, с чего он начал? Был ли у него опыт сети построения, был ли он лидером, то есть старт он начал с команды или он сам? То есть, вот первые шаги в начале этого бизнеса. Окей. Спасибо большое за вопрос. So, Mr. Johnny, the question is, what was your first step in this networking? Who invited you? Maybe somebody invited you. Maybe you had some experience in networking. And was your beginning in a team or alone? How was it? Alone. I begin alone. I have some years of experience in network marketing. I also have had 14 years of experience in insurance. I like team building all along, right? I am an original graduate of hotel management. I spent 15 years in hotel management, senior executive, food and beverage director. And then I moved on to insurance. I was 14 years in insurance, where I had qualified for $1 million roundtable 8 times. And then I moved to marketing. So I'm 56 years old. I have some experience. Окей. Он вообще начинал один, но у него и был опыт маркетинга, и 15 лет он работал на одну компанию, 14 лет он маркетологом работал долго. Right, so, yeah. So when I wanted to do RoyalQ, I was already trading, but I wasn't doing any network, right? For nearly 2 years, I did not do any network because of so many bad experience, right? But what I did was I was trading, and then I heard about this robot. I liked it. I
I called my friend in Malaysia and I said, hey, I know that this is happening. Can you find anyone of your friend who is doing this? And or if you are doing this, give me the link. I don't need anybody to be my upline. Just give me the link and then I'll do it myself. That's how I started. So I have no upline. I don't have an upline. Yeah. Таким образом, мне 66 лет, и вот у меня был опыт в маркетинговой сфере, но как в нетворкинге меня не было. У меня было несколько неудачных опытов, поэтому я в эту сферу не вдавался. Но вот я услышал, позвонил своему другу и сказал, вот у тебя есть ссылка на, на эту информацию, мне бы просто ссылку, я сам во всем разберусь. Вот начало было вот таким вот. So I took the link from my friend, and my friend is still a V2. He's not a builder. He's just a trader. So I just took from him, and then I asked him to show me what needs to be done. After that, I did everything on my own. And now, of course, the people who are above him and all that, some people contact me. There are 2 more V6 above me, so they contact me. But before that, I was alone. From V1 to V6, I did not have, nobody guided me except the robot, back office, and what they call it, all the answers that I need. I just communicated with the back office. Oh, wow. Вначале вот друг мой, с которым я советовался, у которого я просил ссылку, он до сих пор на V2 уровне. То есть от V1 до V6 уровня меня никто не координировал. Сейчас есть, конечно, я с 2 созваниваюсь, V6, они чуть выше меня уровнем, но так один все делал. All right. When I got the robot, what got me interested, actually, I just wanted to do the trading. I didn't really think about the network first. So when I got the robot, what got me interested was the simplicity. Within few minutes, I was already trading. Then I thought, hey, I can teach people this. So many people want to do trading. They don't know. Many of my friends asked me to teach trading. I said, I cannot teach you because I'm not a trainer on this. But this one, I thought, okay, it's quite good. Then when I saw that, then I said, okay, let me look at the compensation plan also. And that's when I decided, okay, I think I want to do this. Первое, что меня поразило, это было то, что очень все легко и понятно. И вот люди, когда меня спрашивали, научи нас этому, сначала я не обучал, потому что я сам все хорошо не понял. Я просто хотел продавать. И только уже после некоторого времени я начал уже обучать. Амин, спроси, когда он начал этот бизнес? Alicia, let me finish. I had the conviction. Then I spent 3 days learning everything I need to learn. 3 days, I never do sign up. I only sign up my 2 accounts, one here and one of my family member and another one a friend, just to try and see how it works. Correct. And then whether the commission is paid instantly and all that. I just tried 3 days. I didn't do anything except that. And I learned what I need to learn. And I get excited. I got excited. The more excited. After 3 days, I start. So in the first week, 7 days, within 7 days, I was a V2. And within 19 days, I was a V3. Вау, первые 3 дня он не подписывался. Первые 3 дня просто изучал эту среду. Ему понравилась простота. Вот первые 7 дней, которые он уже после подписки, за 7 дней он на V3 уровень перешел, на V2, извиняюсь. И за 19 дней на уровень V3 перешел. Первые 3 дня он не подписывался, просто с нескольких аккаунтов смотрел, как все идет, как все работает. For me to become V6, it took me 20 weeks and 1 day. 169 days. I became a V6. И вот у меня заняло 20 недель, чтобы во всем хорошенько разобраться. Амин, спроси еще, пожалуйста. То есть всю работу он выполняет, то есть все встречи выполняет по Zoom в онлайне? То есть работает ли он в офлайне?
Do you ever work offline? Is your all work based on online Zoom meetings, Mr. Johnny? 100% online. Because of the pandemic. You see, I am from Singapore, but my family and my wife is Vietnamese, so I'm in Vietnam right now. On the 8th of May, I signed up. I started RoyalQ. On the 10th of May, there was a complete lockdown. So I cannot go out, I cannot travel, I cannot do anything. So I was just sitting at home and doing my Zoom. With so Zoom only, I have not go physically. I haven't started physical. Yes. Yes. Wow. Not even one face-to-face presentation. Every presentation and every training is done on Zoom only, online. 100% Zoom-встречи, все 100% онлайн. Из-за того, что пандемия, локдаун был, 9 мая вот подписался, и 10 мая был локдаун. То есть это была идеальная такая возможность, чтобы заниматься онлайн. И он сейчас находится во Вьетнаме, потому что жена вьетнамийка. Вот. 100% все онлайн происходит. Еще такой вопрос. Общается ли он именно с руководством RoyalQ, с компанией? Mr. Johnny, do you contact to the bosses of RoyalQ directly? Okay. I have been in RoyalQ for 8 months now. I have not even spoken to one person from management. Even though I'm V6, even though anything, and I'm happy about it. I'm very happy about that, because before I meet many CEO come and see me, tell me, okay, come join me, I'm going to do this for you, let's open office, but they took my money and ran away. So I'm happy if I don't meet anybody. So I'm happy with the system and I'm happy with everything, and I don't need to meet anybody. That's truly from my heart. Not because I'm not meeting anybody, because I think they are doing a good job. Believe in decentralized. They are following the practice of cryptocurrency is decentralized. So the opportunity is also decentralized. We don't need to meet the people. We just need to make sure, I mean, their style is you don't need to meet us. You just need to understand that we will make sure that you get your pay, you get everything, you get your commission, you get everything properly. And I like that. I'm happy with that. За 9 месяцев, что я в компании, я вот добился уровня V6 уровня. Ни один раз ни с кем из управления я не был контактирован. И я даже рад этому, потому что было очень много начальников, которые приходили ко мне, убеждали меня в том, что вот бизнес никогда не прогорит, что все будет круто, брали мои деньги и убегали. То есть я даже очень счастлив, потому что компания обещает заработок, даже не будучи на связи с начальством. Еще такой момент по поводу в маркетинге. Мы получаем 10% от мирового оборота на статусе V6. В среднем какая сумма это составляет? Oh, interesting question here. So there is 10%. Короче, Zoom с чуваком, который зарабатывает на последнем статусе, сколько он? 500 тысяч заработал. Да, Амин говорит. Sorry, what's the interesting question? We're interrupted, sorry. So the question is that on the 6th level, you get 10% of general Earth value. What's the amount of money is it? 10% on V6 level. Okay. I'll have to share my back office to show that. Okay, the RoyalQ has got, for V6, they have got two special bonus, two additional bonuses. One is the daily activate. $10, that means to say what is the daily activation dividend, global activate dividend. That is that from every activation worldwide, doesn't matter whose team, as long as there is an activation, RoyalQ will keep $10 to V6, right? So that means that is paid every day. Every day they pay that. That means if you have, but there is a criteria, all right? That one is one, and the second one is
Okay, why don't you explain this first, then I explain the second one, then I will show. Окей. Два вида дивидендов бывает. Первый вид дивидендов — это $10 от каждого, кто активирует, от каждого активировавшегося. Это каждый день вам приходят деньги. И второе сейчас расскажет. And the second one, right? The second one is the 10% global dividend that was asked. That one is the entire community trading. Whenever there's a profit, whatever comes to RoyalQ as a trade profit, the 20%, from there, RoyalQ keep 10% and divide to the V6, right? So now I can share. You share this with them, now I can share. How much is it? Есть сообщество. You're right, it's a very interesting question. И это очень хороший вопрос. Есть сообщество, трейдинговое сообщество, которое делит дивиденды на V6 уровне. Это вот очень хороший вопрос. Сейчас я вам покажу в суммах. All right? Right. Global activate is paid every day. This one is around the world who's trading. This is the one global activate. Sometimes it's 380, sometimes it's 500. Yeah. That's daily. This one is daily, right? Every day they pay. Каждодневная прибыль. But right? Now the question that was asked was our 10%, right? 10% is paid 1 month once. 1 month once, every first day of the month. 10% оплачивается только раз в месяц. Есть каждый день, который за подписки, а есть, который раз в месяц из 10% сообщества трейдингового оплачивается. Это только один раз в месяц и в начале месяца. On the 11th. Yeah. So вот on на the 11 November 1st, I got 23,000. 11 This is my daily income. Huh? When the market is high, my income is high. Because why the team got the division? This was the global dividend, 23,000. Вот $23 тысячи, это у него в прошлом году, 10%. в начале месяца идет, ой, в конце месяца, извиняюсь. Оплата 11.01. Это из 10%, $23 тысячи у него. И каждый месяц суммы разные, потому что все зависит от рынка, правильно? That's right. Right. So another one again on the December 1st, it was 21,000. В декабре 23 тысячи, $21 тысячи. Получается, 1 декабря $21 тысячу ему начислили. Yeah, first December you've got $21,000, right? Yes. And first January in the month of December, the what they call it, trade profits were low, market was down, only 6,900, but it's still okay, no? Только $6 тысяч было во время локдауна в декабре. Yeah, that's it. This is the global dividend. Вот это был ответ на ваш вопрос насчет 10% мира. Ребят, задавайте вопросы. У меня есть вопрос. Всех приветствую. Наш гость показал, я так понимаю, на своем кошельке заработок свой с команды. Можно ли его попросить, чтобы он показал свой заработок с его подключенных монет? So there is the question. Thank you for everything, like person says, and he's asking to show you from the profit from coins. As he understood, it was profit from teams, and he asks you to show profit from coins. Yeah. Profit from coins, I work on, I have another account that I do that. That phone is not with me right now. Он это с другого аккаунта делает, к сожалению, нет доступа к нему. All right. Okay. One of the reasons why I don't show is because I don't want people to think that you have to have a high capital to do. I do 30,000, 50,000 trading, right? But what I always prove to people that the robot is working is based on this. When I show them that my team quantification,
right? Mhm. From Mhm. my compensation plan, from the compensation, from the income that I earn, this is where you show people that, you see, if I can earn $138,000 in 8 months from team quantification, means the robot is doing well. Mhm. This is more important than showing our own trading, because our own trading is only 1% trading, and maybe my capital is very high. Then people think that, oh, the profit is high. And so, what about some people who only have $300 or $500? So that is not right way to show. That's not the right way to sell the opportunity. The right way to sell the opportunity is from this way. To show from the team quantification, if the robot is not making money, you will not get profit. You will not get any income. So the robot must make profit, then only we can get. That's the thing, right? Also, if they want technical training, we'll do on a separate day. I know I'll get Jatin to show them exactly step by step on technical, how to set and all that. I think they know, but that's when we can share our robot profit and explain properly also. Окей. Ну, есть некоторые принципы, по которым он не показывает личный заработок. Он говорит, а вдруг все зависит от капитала. Вдруг у меня капитал высокий, я вот много заработал. То есть это только 1% из того, что заработано. Самое главное – это командная работа. То, что заработал робот, это вот надежнее. Это не зависит от ошибок или от личных ошибок или от личного портфеля, который создан. Можно вопрос? Можно задать вопрос. По какой стратегии они работают в основном в команде у них? So there is a question. What is your strategy in team working? Though you were saying about it. Sorry. Yes. Yes. You see, I'm just like this. I like to work deep with the teams, and I like to show them. You see, technically, one of the most important thing is to understand that how the compensation plan works and how the rank up structure works. Once you can understand that, then we can show them exactly how to build the team. For me, I do constant training and I do guidance. I believe in bringing one person per week. Of course, I'm talking about when we want to teach everybody how to do. I can bring 20 people in 10 days. I've got no problem. But not everybody can do that. Some of us can do that, but most of the people cannot. But if we say you bring one per week, in 20 weeks, you have 20 people. Your income is going to change, your 20 directs. But what is important is, that's why I say next week onwards, when I do team building thing, I will explain. When you take one person per week, what you do with the one person, you mentor that person for 1 week. You guide the person and you teach the person everything. And then you move to another person. Then this person will recruit another person and teach and guide. That's how I built the momentum in the African countries and in some of the countries that started with me earlier. That is why people, when they keep on doing this, they grow and teams grow. So team building, importantly, is to understand that we need to have enough learning and understanding about the project, about the program, about RoyalQ. And then only we can teach people how to recruit and when they recruit, what they do with it. Okay, thank you. Все, что касается командной работы, самое главное – это работать с людьми. Вот если вы, например, одного человека в неделю обучаете, это вы должны приглашаете одного человека, вы эту всю неделю должны его обучать, чтобы этот человек уже потом, соответственно, мог других обучать. То есть это очень важно, работать с человеком каждый день. В течение этой недели никого нового не приводить, пока вы этого человека не обучите. И потом уже, после того, как вы обучите одного человека, приглашать уже другого. Один человек в неделю нормально бывает, если вот одного человека в неделю приглашаете, его учите, работаете ему наставником. Вот я вот так вот в Африке работаю, и вот повсеместно вот так у меня примерно работа проходит. Вопрос был стратегия робота, как он работает, с какими стратегиями? Robot strategy was the Стратегия question. трейдера. Какая стратегия трейдера? Какого трейдера? Какая стратегия? Этот вопрос. So yeah, the question is that which traders is the traders
division, like how trader works, how robot works in team working. Okay. You see, no, you see, in team working, robot is there to do the trading for you, right? The robot is going to be set based on your selection of who you trade with. Your capital is important. You must know how much is required for one coin. Like okay, I use QQ circle. I don't bother about the trading. I only put QQ circle. I set my strategy. I put the first buying amount and how many coins, and I allocate enough USDT. I leave it alone. I don't bother, right? Now, what people need to understand really is that the robot objective to give us profit, but the robot need USDT. So we must make sure there's enough USDT for the robot to keep on buying if the market goes down, so that they can help us recover when the market comes up. So that's the important thing. The robot role is to buy the volatility, the up, down, up, down, up, down. It buys and sell. It's not buy low and sell high. That's not true. Because in cryptocurrency, there's no low point and there's no high point. The low point can be lower again, and the high point can be higher again. So cryptocurrency is about volatility, the movement up and down. So robot strategy is already, for me, I like the automated. So I fix it and I leave it. I do my team building. That's what I do. That's my success. Okay, so sorry, what is USDD? QQ circle. QQ circle is one of the trade master. One of the copy the people who can select the trader, you know. Окей. Я использую вот этот круг QQ, программу, которую. В основном я с ней работаю, я ее настраиваю. Что делает робот? Робот за меня работает. Робот зачем вообще создан? Чтобы работать за человека. То есть его надо настроить и оставить. И если вы думаете, что криптовалюту нужно покупать сначала, вот, когда она падает, и потом продавать, когда поднимается, это не так. Робот сам смотрит, когда когда рынок вверх и вниз идет, это работа робота. Он за вас работает. А вообще, вот я настраиваю эту программу и работаю с командами. On our homepage, they can see all this operation strategy, hot and 24-hour. 24-hour actually talks about the amount of money that RoyalQ robot is trading right now in Binance in the last 24. So you can see 2.44 million, 2.15 million. These are the top 10 coins they are trading. So RoyalQ is trading a lot in Binance. Our trade volume is high. Вот вы можете на экране посмотреть, 24 часа в сутки вот робот работает, и прибыли большие, вот вы можете здесь вот посмотреть и сами сделать выводы. But how do we select who to work with? Let me show something. Now, when we go to circle, there is a graph icon here. Right? This is important. When you click on the graph icon, you will see the circle leaderboard. Вот нажимаете на иконку, и вы увидите what bot, Kagaku, right? Circle leaderboard. Вы просто включаете, да, лидерборд. Okay. Number one, they see profit list. This is not their actual monthly profit. This is profit from the time they start trading. It's cumulative. So this is not really an indication to say, wow, this is good, let's follow. That's not true. I'm going to show them how to choose. All right. So this one, don't be mistaken. This one is simply from the day they started with RoyalQ, the capital that they trade with, how much they have accumulated. So it is not really their every month indication. So remember that this is not the profit list is their whole. They can be with RoyalQ 10 months or 8 months or 12 months, a total, not 1 month.
Вот если вы включите эту иконку «Прибыль», вы можете там посмотреть то, что это не путайте это с тем, что это вот с открытия компании, вот тут указана вся прибыль. Не путайте с тем, что это не ваше личное, это все, что было заработано, всего. Alright, and then it's hot list. Hot list is simply people in the group have, everybody have, you know, maybe I'm not too sure if you are you are also in RoyalQ doing business, but if not, you won't understand this. But when you want to join a circle, you need to click apply to join. This one, the hot list, is only simply people click apply to join, but may not use them for trading, but just simply they like to follow, that's all. А вот в этом списке вы можете увидеть людей, которые подписались, но but they just follow, right? Но они просто подписаны. They're just following. Maybe they're not trading, yes. Yeah. Они даже, может, и не занимаются трейдингом, вот они просто подписаны. Right? Popularity list. This is the actual one. This one will show you how many people synchronize. Yes. This one will show you how many people synchronize and how many people are using this person to do trading. That is why I said I use QQ, because QQ have 59,000 people. Crypto Bull, the one next to it, 13,000. Very far different. Why? That means to say QQ must be doing something right for so many people to follow and believe and enjoy the profit, right? That is how I show people how to choose. I don't know who is the best, but I know how to use numbers to say that this may be okay. That's correct. И вот реальный результат, то, что вы можете посмотреть, это вот в этом списке, список популярных. Вот 59 тысяч человек, QQ Circle, вот вы можете увидеть, это то, что туда входит, вот 59 тысяч человек. Вот в основном туда надо смотреть. Yeah, these are the actual number of people trading with them. А вот это вот число людей, которые торгуют. Right? So this is how they can select. So many people are not too sure how to select. So this is something which they need to learn. Like I said, in our in the training where you say, you know, you have to learn all those things about RoyalQ, how to trade, how to choose. This is what I teach. How to look, how to select. Because there's no guarantee that which one is the best. But if there is a good following, that means to say that, you know, I'm just showing them exactly how to pick. That's all. I'm not saying QQ is the best. All I'm saying, okay, I just explain to them, I'm not saying QQ is the best. All I'm saying is that because there are so many people going with it, there must be something right they are doing. That's why I am quite proud, quite bold, brave to say that QQ is okay. I use QQ too. Я использую вот эту программу QQ, потому что вот вы видите, сколько людей подписано, это не может быть просто так. Если столько человек доверяет этой программе, значит, в ней что-то есть. И вот поэтому я ей тоже доверяю, я ей тоже пользуюсь, и я ее советую. Я не говорю, что это самая лучшая программа, но вот много человек следует, и вот я тоже советую ее. Ребята, у меня есть вопрос. Если я правильно понял, то наш гость по своим личным каким-то принципам не показывает свой кошелек, где у него работают монеты. Если я правильно понял. Если это так, то как он строит команду, не показывая на личном примере, как работают его монеты и сколько зарабатывается все-таки с робота, как он умудряется тогда работать со своими людьми в команде? So, is it true that you don't show your personal coins? And how do you work with your team not showing your personal wallet? No. When you see, you have your direct. You have your direct should be showing you, isn't it? That's how it should be. Let's be quite clear how we want to do things, right? It is not important how much money I make from the robot. It is important to show you that this compensation plan and this company is strong and it's working, right? I use $150,000
sometimes $80,000 for trading. How can I show you that? Then you will think that, oh, you need to have a lot of money to do things. No, I don't do that. I just make it simple. I usually make it very simple. I show people from where it is. You have your directs. Your directs should be working with you on that. Ну, у нас же есть личники для того, чтобы с этим работать. Не, я не скрываю, просто я делаю все очень легко. Я не говорю, что я никогда не называю сумму. Ну, вот, может, в один месяц $80 тысяч заработал, в другой месяц, не знаю, пусть будет $1500 заработал. Для этого есть личники. Again, let me tell them, my people want financial freedom. I don't try and tell them the robot is good. You see, I make so much money. No, that's lying. That's cheating because that's just trying to entice people. But my job is to show people that the company is paying well, the compensation plan is strong, you have a good chance to make money here. Not the robot. The robot is a simple thing. It's just a simple thing. Normal mathematics will tell you if you put enough big capital, you make more money. Small capital, you make less money. That's logic.